for taking me to this level. The respected dignitaries on the stage. ఒంటి గంటకి ఇచ్చినారండి ఏదో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టేసినట్టు. How do I improve now? Inside and outside for you is hard because it is lunch time. Outside it is hot. Not only the temperature is only 38 degrees, but Professor Ramana added another 5 degrees to that. So outside temperature increased, inside temperature is also increased. Especially the principal of this college, Professor Prasad, and most important targeted group, the students, the dynamic and jewels of this college, the dear students of this college. ఆకలి చల్లార్చాలి కదా, చెప్పాలి ఇట్లా పదాలు కొన్ని. What makes education? Before I go to my slides are only just for your information. But what I speak is something beyond slides. ఒకే స్లైడ్స్ లో గంట సేపు పాఠం చెప్పిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి మాకు సార్. So that is only a supportive one. దాని ఊరికే చదువుకుంటా పోతే మీకు ఇచ్చేసిపోతే మీరు. Your time is saved and my time is also saved. So what is important? It is, we have no other way. We have no other option. Like we say, hard work is the only way to educate yourself. Is there any alternative for hard work? Can AI give? I am sure, I am very confident that whatever the technology that we get, Sunita Williams came down, fantastic, which means that man can comfortably go to the higher level up to 400 kilometers in the space and can come back. Sunita Williams and her team is the example. Yet, with all the development of technology, yet what is superior is always ఈ ఉండే క్రియేచర్స్ అన్నీ కూడా ఒక్క దగ్గర నుంచి సినిమాల వరకు ఏమనుకుంటాయంటే మనకు 4 కాళ్ళు ఉండి 2 కాళ్ళు ఉంటే మనిషిని ఏం చేయలేకపోతా ఉన్నాము, వీడు మనల్ని గట్టి పడేస్తా ఉన్నాడు, జూలో పడేస్తాడు, ఇంకొక చోట ఒక అదృష్టం ఏమిటంటే ఆహారం పెడతా ఉన్నాడు. స్టార్టింగ్ ఏ కోర్స్, దట్ ఈస్ అ కోర్స్ ఆఫ్ కౌ. వాడు అడిగింది ఇప్పుడు దట్ ఈస్ బికమ్ ఏ గ్రేటెస్ట్ ఛాలెంజ్. Now, after evaluating the course outcomes, then the students are deciding whether to join the course or not. Unfortunately, commercialization of education. Yes, in about 10-15 years back now, we used to worry, myself and my brother and most of us, we used to worry as to how the education can be commercialized. We felt sorry many times. But from this commercialization, after serious churning out, now we are getting the most powerful institutions in education, which are after going through the process of commercialization. Right, Tata's essentially started their business for profit. Today it is not for profit, it is a big, most vibrating industrial institution. It is not a business center now. They have raised above earning profit and deciding about, talking about and looking at the society as to how best they can serve the society. That is the kind
now some of the management institutions particularly are emerging in this country and the world across as the most highly influential institutions which can deliver management teachings or management education to the students with an affordable amount of money. That is the situation now. ఈ మధ్యలో బై ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి. ఐఐఎం అంటాడు, ఐఐఎం బెంగళూరు ఉంది, బట్ ఐఐఎం బెంగళూరు ఐఐఎం బి రిపోర్ట్ పెట్టాడు. ఏది అంటే ఎస్ సార్ సేమ్ దానికి దీనికి ఈక్వల్ సార్ అంటే మోసం చేసి అది కూడా ఉంది. సో స్టూడెంట్స్ ఆర్ బికమ్ వెరీ వెరీ అలర్ట్, సెన్సిబుల్ టు దిస్ environment. It's not as easy. Child doesn't believe father, father doesn't believe child. That is the stage now. For everything we need digital proof. Digital proof ఉండాలా. శాలరీ పడిందా మీ అకౌంట్లో ఏదో చూపి, ఆ మెసేజ్ వస్తే కానీ వాటి నమ్మరు. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఇలాంటి మోస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ కమింగ్ అప్ as the sources of directing this younger youth for responsible tomorrow. That is what is happening. Now, the other challenge, digital we talked about, syllabus that we need to change, and environment that is teaching learning that we have to understand. What is the fourth one? Fourth challenge that is emerging. Environment is experiential learning is important. Classroom, chalk piece, duster, blackboard, time is over. Even LCD is also over. OHP sheets, all those things are over now. What is important is how best you make a student to involve in the process of learning. It is learning together is more important today. Because with the kind of educational background that the students comes up to the higher education level, the teacher himself doesn't have that much of background, educational background. Therefore, my son is able to solve many most critical mathematical problems at the 9th standard itself, where I can't even understand the problem. That is a problem అనేది తెలియదు, అది ఏది ప్రాబ్లం తెలియదు. That is my background, my mathematical, my educational background, and he is now teaching me mathematics. 62 ఏళ్ళు 14 ఏళ్ళు ఏడ టీచింగ్ Can this happen? Yes, it is happening. I myself is the live example for that. Therefore, I can confidently say that it is experiential learning, it is collective learning, what irrespective of the age. Therefore, the challenge to business education is one more, that is learning by doing and learning by involving, or combined kind of a learning, both teacher and student. Therefore, the next challenge is the teacher or the student both should come to at one particular level and then start learning. Definitely the question is that నా దగ్గర నుంచి నేర్చుకోలేదు, నీ దగ్గర ఎంత రావాలి నేను స్టూడెంట్ అవునా కదా? లేకపోతే నేను ఇంత చెప్పేది కొంతమంది అనుకుంటా ఉంటారు, చెప్పేది అంతా మాకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా, ఇక్కడ చెప్పేది మీరే రావచ్చు కదా ఇక్కడ మాట్లాడచ్చు. ఎస్, దట్ ఈస్ ద ఛాలెంజ్ టు మీ. అబ్సల్యూట్లీ. నాకు ఈ క్వశ్చన్ అంతా నాకు మైండ్లో ఉంటుంది, ఎవరు ఏమనుకుంటారో మొహం చేస్తే చెప్పేస్తాను. వాట్ యు ఆర్ థింకింగ్, బ్రహ్మానందం సినిమాలో ఉంటుంది. I know certain basic fundamental routine type of questions that the students get there in my mind, in their mind when I make a presentation. Therefore, what should I be as a teacher?
I should definitely be thinking more vibrantly than the student. Then only I will be able to get acceptance from student that yes sir, I have to learn from you. లేకపోతే ఈ combined learning or experiential learning or the learning by involvement or the dialogue type of learning or dual learning, all these kind of things will not happen successfully. That is the fourth challenge. Of course, all the paper presenters must have already given a complete insight into the topic, the theme of the conference. Yet, in marketing there is a concept called the Me Too product. You know Me Too product concept strategy? Me Too strategy. Mineral water bottles కొంటారా మీరు? వాటర్ బాటిల్స్ అన్నిట్లో ఏది బెస్ట్? టాటా 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 టాటా, కిన్లే, బిస్లరీ అవి కాకుండా ఇంకేమైనా లోకల్ బ్రాండ్స్ ఉన్నాయా? నవి వన్ స్టార్ట్అప్ కేమ్ టు మీ. ఒక అబ్బాయి వచ్చినాడు ఎంబీఏ చేసిన తర్వాత, సార్ నేను బిజినెస్ చేయాలనుకుంటున్నా, నాకు ఉద్యోగం ఉంది సార్, ఈ ఉద్యోగం ఈ డిఎస్సి ఎప్పుడు పడుతుందో తెలియదు, ఆ కానిస్టేబుల్ ఎప్పుడు పరిగెత్తమంటారు, ఎప్పుడు సెలెక్షన్ చేయమంటారు, లాస్ట్ ఉద్యోగం వస్తుందో తెలియదు, తర్వాత లాస్ట్ పిహెచ్డీ చేసుకుంటే లెక్చరర్ పోస్ట్కి అప్లై చేసి ఎప్పుడు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎన్ని రోజులు వెయిట్ చేయాలా, హ్యాపీగా నా బిజినెస్ నేను చేసుకుంటాను సార్ అంటే ఓకే చేసుకో అని చెప్పినాను. వాట్ బిజినెస్ యూ వాంట్ టు స్టార్ట్? మినరల్ వాటర్ బాటిల్. అదే ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కదా, మళ్ళీ నీ మినరల్ సార్ ఎక్కడో ఒక చోట్ల గ్యాప్ ఉంటుంది సార్, ఆ గ్యాప్ నేను కవర్ చేసుకుంటాను సార్. మా విలేజ్లో మా మండలం ఉంది కదా సార్, ఆ మండలికి ఈ కిందే ఇవన్నీ రావు సార్ అంత దూరం. అనంతపూర్లో తయారు చేసిన బాటిల్స్ కూడా రావు సార్ అక్కడికి అంత దూరము. ఒకవేళ వచ్చినా కూడా నేను ఇచ్చే ప్రైస్ కంటే ఎక్కువే ఉంటుంది సార్, వాళ్ళకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్. కాబట్టి నేను లోకల్గా నేను తయారు చేస్తే కనీసం లోకల్గా నాకు కవర్ అవుతుంది కదా సార్. రాత్రి నెలకు 20,000 రాత్రి బతుకుతాను కదా సార్ కదా. వాడి దగ్గర పోయి ఒక జీతం పెరుగుతాను, మళ్ళీ గవర్నమెంట్ వాడు ట్యాక్స్ అంటాడు. ఈ తరగతి లేకుండా మనకు హ్యాపీగా ఇది మీద కదా, ఇంకేదో కట్టే ట్యాక్స్ కడతాము, కట్టడానికి పోతూ ఉంటుంది మామూలు లేదు. ఇప్పుడు ఐడియా వచ్చింది వాడికి, ఈజ్ ఫైండింగ్ గ్యాప్ ఇన్ ద మార్కెట్. గ్యాప్ కనిపెట్టి వాడు ఇంకొక వాటర్ బాటిల్ తయారు చేసే కూడా వాడు రెడీగా ఉన్నాడు. దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ మీ టూ ప్రోడక్ట్. ఐఎమ్ ఆల్సో దేర్. ఎన్ని సోపులు ఉన్నాయి మార్కెట్లో, ఎన్ని సోపులు ఎవరు కొంటారు? ఒక లైఫ్ బాయ్ పెట్టచ్చు కదా, ఒక మైసూర్ శాండల్ పెట్టచ్చు కదా, ఉంది సార్ అవి కూడా. మా సోప్ కూడా ఎవరో కొంటారు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ మీ టూ స్ట్రాటజీ. సో వాట్ ఈస్ మీ టూ స్ట్రాటజీ ఇన్ ద బిజినెస్ ఎడ్యుకేషన్ ఈస్ దాట్ I should also emerge, I should also develop, I should also influence the society by way of doing some innovative activity. For that, your mindset should be perfect. It is not a technological set or toolkit that is to be perfect. Your mindset should be perfect. So now, then what is the challenge? There are number of challenges across, right? What are the challenges with regard to government in case of business education? What are the challenges with management? What are the challenges with the different kind of situation? Okay, those are all different. But within the scope of our ability, slowly start ayindi, నాకు అర్థమైంది. Yes. ఒకటిన్నర దాటింది కదా, అదేనా టైం చూడకుండా చెప్తాం. సో వెయిట్ ఫర్ ఫ్యూ మినిట్స్. ఓకే, యువర్ ఫుడ్ ఈస్ హాట్, డోంట్ వరీ, ఫుడ్ ఈస్ అవైలబుల్, యూ కెన్ గెట్ ఇన్ హాస్టల్. ఓకే, just I think another 5 minutes, not more than that. So I have covered all the majority of the challenges that are existing in front of us today, both you and me. And now, what are the kind of the
qualities and the features or characteristics that students should develop. That is where exactly we talk about life skills. This serious education process. Number one, learning is the most favorite of Viksit Bharat 2047 to Modi's. Right? There are a lot many things that I can talk about. I know we have already reached to the saturation point, and అన్నం ఎక్కువ తింటే అన్నం పైన విరక్తి కలుగుతుంది. నేను ఇప్పుడు చెప్పడం ఆపకపోతే So I once again thank the management for giving me this opportunity.